Yo, Christo anokwafo asempakafo Christ asumdei akamo na enkamo nso awurade akwa mosomfo evangelist Daniel Kwabrabo-Ate na sabri motene nkai na sadia yehye mobo na yema monkra se nawia 2 o'clock yene mo beche yankopon asem ebre na sabri baby a wo biara yemfa ye ho nche awurade nsa na yehye yedi nase owura Yesu yeda wase yini se ade nyina mu baka se yemfa utumi ni yemfa ukumi ya na yenyina wasem so enka santre wi ase nyina biara obete wo na obedan na adwo na ode ne ho bema wo bosha wahye yeda nkwa ewo soro ayimemu sadaka yi ne botaya Yesu di si wele so na no ara nso na odi agya asuafo asedanka wodin yeda wase sabri se watiyen matiefu nyina anya so atiefu nyina anya nhira mane yeda obiara akoma so titiriw ne da nkwa no yensa ka na anu akiri wahyiru biara so wo honam fam di ohia so ensa ka wo Yesu tim adom nti amen amen yo wodofo ene ade a ye ba besua ye be ye hwehwem afa obo ade nyankopon ni wiase obo yi ni emu ni ama ode hye ni pansa ye be ye hwehwem ni ehun se ode atemu ene mra eto ne nsa no adwuma ana na body biara hu ana because ye hu se ebe pi no nyankopon na de oye nyina ode hye ni pansa no oma nipa authority say ye ni so inti ye wi ye be hu se Genesis chapter 1 verse number 26 going ozo nyankopon bo soro ni asase ni ewo mu nyina no ode man nipa si woni so na ode enua ni nnua mu aba ne habamba ma nipa se enye wo ntua so yenhwe se awurade de ma kwa se woni ni kwa na wonye ne yawope wa ma wo mra wa ma wo atemu biara awurade ama law biara ama onipa ho any judgment ama onipa ho fitiade bo ahyase ana edo na me no ba beche because enedi akire nipa bi etimi dane nyankopon asemani aka biribe fofo eti ama nipa bebre ayera na nipa bebre afom kwan eti minu adofo baabi biara wo no ma wadwere ne wo koma emra de aye ba besua yi so na fakoye research ewo bible no na se wo de koye research a ebema wonte ase awie peye na fe wasuro nyankopon na waye de ope ti awurade asem sabri yewe ne awurade asem ka wo Genesis chapter 2 verse 16 and 18 out of what that can be ama many nyinara that yes yemwade Genesis chapter 2 verses number 16 and 18 yedi awurade asem ewo because the happy and onyankopon asem a ordinary Kristo so dey buy wo mo de tutu nyankopon asem ani am wo kire bi fofo wo kan Bible no sane say woni ti ase enti won kire ase tumi ye different way na be ne wo ye che awurade asem ya so fama awurade ko Genesis chapter 2 verse 16 asine wade nyankopon hye onipa no se ko so mo ha nnua nyina bibi na papa ne boni hubia ne de ko ni se ko da obedi no owu na obewu awurade asem ni na ne yatiri se nipa kan nyame asem na wo mu matan wo kan just raw wo kan wi a asa won transi nwene ho nsira awurade mo nkire wo ho onyankopon bo soro na obo asase de ma nipa ma Adam na obo no kan na oyi Hawa feed na Adam a oye abakan a ode ne tira asase so ozo odi biribi a hye ne nsa na o ka kire ne se Adam sabri turo mu hanu a me de ama wo nyina aha me de wa betinan
wo authority wo bibia so say wo bedi we the problem na mo emra me de ma wo ne say dua we de mfa wo sanka na da wo de wo nsa be kan owu na wo bewu awurade asebini ampanso mra a o de to ho no o de atemmu aka ho so owu na wo bewu Adam di no wi honhom fam ne honam fam na owu no baaye no ema Adam ani baa no so hu nse Onyankopɔn asɛm a waka no obi ntumi nane ani e de bi foforo na saa atemu ne mmara a Onyankopɔn de ma nipa no sara na ɛwɔ hɔ awoto atoaso ebesi ene de yehwe a yewu nse Adam awonto atoaso no oyi Set ade be ye Adam si anem ti Set ko so kan Onyankopɔn asɛm awonto atoaso ye benya Noah nana otoso enwotwe according to 2 Peter chapter 2 verse 5 Noah ne number 8 a Onyankopɔn honhom wo no so a okasa kan Nyankopɔn asɛm akire nipa sɛ won sakra won adwene na abiri ni mu no nipa nya adwen sakra no yewu nso Onyankopɔn yi nipa 8 Noah ne nasefo no de atemu ye den e ba bon so na atre ne info no so o ma wo guankobia e mo nya ba bia wo betena kosi se awurade abufu be wi peye saa na woto aso no kɔ so ena me ne wo che nyame asɛmpa tie die na ya na eye bi mu se ebiri ya setena ye wo mu no eye different than that time wo Nyankopɔn bo asase na odi hye nipa nsa na odi mra ne atemu eto no no ara ne ye ne te sabri se obi wo no nti nyame asɛm ase a oka ne opɛ ye wadom ase ye ni mra ase se ye ni Onyankopɔn mra ase dia ene na atemu ni ho adom no ni Kristo gidi Onyankopɔn nam so di Kristo bedom ye ne Abraham according to Genesis chapter 22 verse 8 osi ji awaji editi wasi ni nam no so beji bi ase nyina no di Kristo bedom ye eti se adom na osoma Paul ka ho asem no adom no nkire se ye ntena body ana ye firi Nyankopɔn bram tie nyam sempa na sakra wadwene me ni adofo ya woto aso na nipa ya so de ni Genesis chapter 6 verse 9 osi no wadaka ye hu nse awurade ma no watumi amo de ka tere ni ho asempa kire nipa for so many years nipa ya so den na wantie no o ma tere ni fu guankobia na oseye bone fodi so yiri bubu ran sei ati asefo asase isu ba bia nipa ti biara eye reference eye nse na ho eda ho de men yere no wachi ye winza wonto aso koso ti yebenya Genesis chapter 7 verse number 1 going Onyankopɔn di suiri sɛ won ye hu ye ba Genesis chapter 19 the same generation to generation yebenya nipa bi a wochichi ikro akese ahoro mienu e wa asase isu Sodom and Gomorrah won so Onyankopɔn Abraham ne Lot so kasa kyerɛ wo womantie wo bu Onyankopɔn animtia kan sɛ wo pa na wo sum Nyankopɔn na Nyankopɔn sum enye ohye tie die san kwase akasa yi ade agisam mu kasa wo pa na wo sum Nyankopɔn sum enye opɛ enye ohye sa kase ko so mo wo ye dia wo pɛ won anyi Onyankopɔn pɛ ti won a wo ye Onyankopɔn pɛ no Onyankopɔn ma wo guankobia ti Sodom and Gomorrah no ya no bi ka se nipa Lot ne ma dai Sodom and Gomorrah ya de wo because Lot ne ma ana Lot Abraham wo ye Hebrew fo won ka Sodom and Gomorrah ti Sodom and Gomorrah nkro akase abien a barata Onyankopɔn de ye reference say won the yense na ho ma me ne wo no wa ye nipa ba kokura wo nti ye ba Nyankopɔn ma let me tell you the secret no kware and carry vote the truth training and carry vote na mo manye nipa bonefo tuba wo say ye ka say majority carry the vote and nipa fem ye ba Onyankopɔn fem a training na carry vote wa awurade anim ti awurade anhwe
nipa dodo a wo sei no na ebo mo hwe nipa kitwa bi no na oyi won awurade asebini enti na mo wani ba won so sani ya Yesu amaya te ase se okwantetre ne di nipa fa so edoso na okwan hiya ne di nipa nam susua ma wadi da na ma wadwere mra wo so na emma ne nipa nka nipa kan nya no kware so Nyankopɔn tiri mu nya din so obaba be se nipa wa man references bebre eti ane adoma ordinam Kristo so ne se yebeti onu Nyankopɔn ne ya sakra ya twere adom no yetie ehun komhye John chapter 3 verse number 16 osise ni Onyankopɔn do wiase ni so de ne bo wo no kororo man adom ni na obiara ogini di na yira na ne awanyi ani ni wa yeren wabu no fodada na se wabu fodada de a adom no ho bo hye no ni awanyi ani ni wabu no fodada eti se no osayat mu eba enim ni awanyi ani adom no ho bo hye no adom no kase ye bo no se ni awanyi ani no wabu no fodada obiara so wa afobu Onyankopɔn anim no oni chance for heaven mini adofo mo wani na ne atiasefo asase Onyankopɔn de she di pansan there is a law and judgment from beginning start Adam and Hawa ebreso ensesen na enye hwe yeti awurade asem bi wa yenwie komhye wo ho Jeremiah chapter 20 verse 7 osi asaf na adare a arinum ojatrama obehwi agu moa ani nipa enu awi ni nu amono so odofo edayanim eba aduna Kristo Yesu beka ho ase na yewie biribi a Luke chapter 17 okenkanfo bekenkan di amai na sa references na yense na ho ade ma me ne wo no odofo nkom hye wo ho sese yehu se yembo ye bra se de ti na ye ka ho tewfo na Kristo Yesu aduma se ma waka no ebere so a yenya heaven akọ anomnum ne anuanom ya da bi kan na rapture na fa mesi generation bi Onyankopɔn de atemu ba asase so a oma atere ne fu gwankobia nti oma Noah ene ne magwankobia oma Lot ene ne magwankobia ana ode yense na ho ma me ne wusabe mini adofo na primu kuma sani atro no kan osimu mo biara na adam biara fem na aturu kire wo hoyi ese abrabo pa ma wani na ho wa wo fra wo sofo wa wo fra wo odifo nipa pi to meka say onipa tiri ni bi asasi so enye no kware wo mo kan test no na nkiremu ni nya adwuma wa akofa Romans chapter 3 verse 19 go yuda ni ho potoki ni ho ana amarama mu ni ho otiri ni bi ani ho ode adom so otiri ni bi ani ho de ya ani Yesu kase e bo be kan nkamfa so bi ani so Yesu so say so bi som ye oni machi according to John chapter 12 verse number 26 na ne abe wono e wana masomfo beba it is a who gaze otiri ni bi ani bi ase a himfo na Yesu Kristo ba be fa wo 1 John chapter 3 verse 7 go osi ni otene no otene say Yesu na ne ontene no no ye bone no naja ne bonsam ntiti obonsam wie Revelation chapter number 19 Revelation chapter 19 verses number 20 to 21 osi no obonsam odada won no ade won a wogi na hyenso de a eye bone su kira wo mu no obechiri wo nyina animu no Revelation chapter 19 verse 20 to 21 agbo jatarim odofo ewurade ansem a ye kenkan fitro sem no mu kire every day every night no eno ara no de bo wiase eno ara no nam so de kasa kire Adam ne Hawa agbanti asotwe ba won so eno ara no de akora wiase so eno ara na ema yemframa ne nipa kasa Nyankopɔn so nye ohye na emom ye de open na Nyankopɔn that's not true Onyankopɔn de open na nipa se yenya ne onu Nyankopɔn pe wangaze yenya ne ayepe na Kristo kura ba asasi so ye de osi aja enya ne amepe na wo pe na emom wo pe na enye ho eti Onyankopɔn abo bia kwanya se o ma ne ho kwan na ne pe enya adwuma wo na brabo obiara wa ma ne ho kwan na Onyankopɔn pa anya adwuma wo na brabo no osaye na beba no so nti Onyankopɔn som no eye ohye se ye didi
ɛyɛ ɔhyɛ sɛ yɛnum nsuo ɛyɛ ɔhyɛ sɛ onyankopɔn sa no adwuma biara ehia ma honam nipadua yi ye yusu dia ada nti na nya osese ye be yo sitie ade amawrade obo nsamada no ho ai bofo abafa nyamsam o kyerase se de opɛ se ne ode kyere Adam ane Hawa se yampa se onyankopɔn aka se turo mu adua bia muni bia na oso yedi na yi ana ose mi yeni na da ye bedi no wudi ye bewu ose antisa wani beti nti Satan ene wiase anibue no ama nipa eje ni bidi ahuru bebre a efi poase na wode kyerɛkyerɛ nsɛmɔne ɔde adom na ba beje nkwa eye na da adom na ɔde abedom yɛn no ɛno ne kure nsɛm a Kristo Yesu ɛde abrɛ nti no kan John 14 verses number 6 sɛ meme ne ɔkwan no kure ne nkwa obiri ntumi hu Nyankopɔn ana obi ntumi nti Nyankopɔn ne Jesus na me Jesus Christ so many adolfo kwati Kristo a wayira gidi bia ni oso bia ni ho ne a ogidi se owoso bia nkwaji wo mu no onfa ni proof emra ma wani na ho na impo Kristo a yafa ne se ye nkraje nkwakora enye kyerɛkyerɛ ni nyina na fie awurade because kyerɛ ni kyerɛ ase no efie awurade ti esei ni pam ko bɔne enu na Malaka chapter 2 verse 7 ne kai osin kan se so sofo anu kura Nyankopɔn ni medie wampere amana na asofu bɔne anu ankro Nyankopɔn mu ni medie se Nyankopɔn ni mu ni medie no enu na Kristo Yesu be ma yɛ tiase ewo Matthew chapter 6 verse number 33 o ma yɛ tiase wo se ye ni kan enhwehwe osoro ahini enu ne tere ne abrabɔ no enu ne Nyankopɔn mu ni medie ene asofu da dana Nyankopɔn mu ni medie no wo de adano honam se fa enkutobra fa paya bra fa nsuo bra osofu biara okanyame asem na odi Nyankopɔn asem ada adwadi no oye corrupt or robu nipa without gun or the najere boni and ewia nipa Nyankopɔn asem nya adwadi se urade Nyankopɔn kase se paka ni didi se paka ho a according to 1 Corinthians chapter 9 verse number 13 to 14 na asoro be mu na ofi because there is a command Romans chapter 13 verses number 6 also want you obi aka se we ya asafuru mu adwuma ye fuara asempa kan fa asafuru mu mpanimfo a we ya adwuma ni ye no won fa ni die mo ho emfa ma ho no won hwe wo yi wo ya adwuma ni ye enya asempa kan fo akromfo enya asempa kan fo a wo siresire sika enya asempa kan fo a wo tunuro enya asempa kan fo ahohommone ewura won na wo susu se Nyankopɔn asem eye honam fam ahonya de pe no enye saafo no ka ye wo Kristo asempa kan fo ye wo Kristo adifo ye wo Kristo akyerɛkyerɛfo ye wo Kristo Yesu mu Kristo mu ni papa ni ye wo bonsam Lucifer asempakanfo bon ye frɛ wo matora asempakanfo according to 2 Peter chapter 2 verse number 1 osi sani atora difo wo ma anum sa na atora kyerɛkyerɛfo abebem no wo na wo de ɔsɛ ye fekusɛm bebem na wadada nipa na wo a wɔn asom ye wo hene ne nso wo bedi wo achi saafo na kyerɛ sɛ wo de wano pa mu ka wo beje nkwa wo de wano pa mu ka wo beje nkwa Yesu sisi Matthew chapter 7 verses number 21 to 23 Yesu sisi anya wano a wo de be pa mu aka na mo wo a wutumi ye agye wo soro na pede no wo ana obeje nkwa na ne ode na no pa mu ka na onye ne Nyankopɔn pɛ no oye rejecting person e wo Nyankopɔn sakra wadwene osofu bia no masɛm ni baabrum ene evangelist ana ene wudi Kristo mu kitabode se wo bre wo ho ase na wo tie asɛm no na wo gidi na wo ye de Onyankopɔn pa me se osoro pon abia ma because heaven na ye kɔ no ye wura heaven ni mu ha eti osinia oye de entene no ori nya Nyankopɔn ahini because to me ye de kɔ heaven no eno ne tere ne abrabo eno na Kristo se ye wi akiri kwan first eno ne nkase ebo a asomafo no nyina aka ho ase Matthew chapter 6 verse number 33 eno ne kase ebo a Kristo di si ho se ye ni kan hwehwe osoro ahini eno ne tere ne abrabo no eno na de kɔ heaven ansa na ya pre honam fam na ozofu ga jere se wo pa kwantu abra ni nyina ye secondary matter because they wo pe wo honam fam no wunya Matthew chapter 16:26 o se wunya bi ase ne amanyina na se wo hwere wo kra mfa so be na obenya Ewurade asem ni emfa so ben na obenya
One will be a word in a we had a copen. Maybe that's a crawakin. No Yankupon yon quafua. Or the Niama Bebre Yens and the man and Sana Yaba. 80 we are not third generation. I ever can see any war. Adam and Hawa, they are third generation. Wayas or ding, while Mawa won't quite more Yankupon 17 or into your boy some for woman, and then Lucifer now will pedal. Or no, I bet you one more truth one home. I bet you a crabby dream. Ah, what kind? When Yamia Sama won't nim no one ninty a single woman, and once and one, at any part. Obi glad to make us with Yankuponio. Many other for Sakrawagini, na Erin check, Nania, Obeban Waba. Oh, Yama Yanso, wouldn't me down ube. This is a secret. Wouldn't me down ube, 80 at a cell once. Sanya Nipania break. Epilasi, any Muniama. Now, walk and come codifa. Now, what buffaso, a quantum, ni emia, se ubo modina with tea, Yankupon Semasia. And can you become a perfect person and go between other? Can we make a change in winning bathroom? They did a winning bathroom. How many years? One for young couple has a menu or so. Send your Christ years to kind, which is Matthew chapter 11, verse number 12, or sin or so fun and ibreso. Sessa, send your whoop pessica and ibreso. Say, wolf, fulfill young couple as him when ibreso and when antias. Sacrawagin, now ubi and me another. Tia Gradiasa. Na wiase ma yete no Onyankopon a obo asase ni muni am ode share yensan. There is a law and judgment. Here are the 10 commandments. There be ayaka and mansem du and amransem du. Exodus chapter 20 no. The 10 commandments no Onyankopon ka no tra e de to. So ati nyanya me foforo and o kire nyame foforo nase. So ati niewu nyese o wie and o the judgment. Eba safe nia okumnipa no wo be kumnipi ni obokro no obeko seyim so atiase ti awurade ka kire o se nye weyi a na eye law there is a judgment entra won ka se wuti wiase na wuwu a when did so way ene kire boni bebre aba ebi kura se Yesu ma mese wiase Onyankopon mese wiase no be siesi asase eye la prepare ye de ho kire baba Fisa abri kwa wuti enka odofo Tracy line no na bra Kristo asomafo platform so every day bia ye kanyamsem ye bisa nyamsem ase ne ye kirekire nyamsem mo obiara ete ne ho ase unsa eka ye audio su na say ye live audio su ya mina bo manya say won su di bi be ma frofo na wa invite nipa na wa tisi ye line na wa ba Kristo anokwafo platform no so every day bia wo benyini wa wuradim atu se bi ani ha na ye no kresem ya wonti ase ane ne awuhunu mu wonyamsem mu odofo bra na awurade nam ye nso ebebo am wanya nti ase okigamfo beke kama ye ne ahwe ene references ayebobo so o se ya temu awurade de ban na ye nhwe se so Kristo Yesu be ma ye details se ne edi kan ye ban so Nyankopon de yense na ho de ma ya na se Luke chapter 17 verse number 26 okigamfo kenkama ye kakra Luke chapter 17 verse 26. Tifia sound the master. No one in lot in na mfato. Na sanya eye Noah en na numuno. Sa ara nso na ebeye onipa ba no nnanum. Wodidi. Wonome. Oware yere no mu. Awurade hira to bo asema me okenkamfo. Me roshe kra. Osi onu Yesu no according to Matthew chapter 24 verses number 19 go ne lot na ne ye. Sara na odu Kristo Yesu ne maya obeba ne etusu mpiri no ebeye nti odi example se generation bia wodidi wono na edubira awurade abufu ba won so a osai wo omo chance kura because wo bu Nyankopon adimiti ase enye ohye se wo betie na sep ne won adi so na emom eye ohye se wodi na aduane eye ohye se wonum ni nsu eye ohye se wo home ne mframa na emom enye ohye se wo be yo sitie di ama wo eti Onyankopon so ma eye ohye se obese wo eno so fu bia ka kire o se Nyankopon so nya ohye siri hu ka kire ni so onya no kwafo so eye ohye se nipa tubi di Nyankopon aduane eye ohye etisi ya num nsu eye ohye se etisi ya home ne mframa dia eye ohye go chapter 17 verse number 30 go yina o se kan ya munim ni de mo ye bone se eye ohye afa di mi asafu awurade
me shedi pa wo ma nyina se won sakra won atwe efi se ona mo nipa Kristo so e ba bedu wi ase nyina atwe miri adofo onyankopon fa bridi shedi pa sakwa there is a law and judgment a onyankopon de ato ama onipa bi o wasase so because osoro ni asase ye de ensu eto ni mframa ebo ni owie ebo no miri adofo efiri nyankopon kosoma yen kakra osi wodidi wonom osi wodidi generation bia wodidi wonom na won a wo se nyankopon asem hu tie nya ohye no wo be se won koso osi woware osi woware yirim koso na woma aware de kofi da a no wan hye adaka no mu eti sa na tele obi ti Yesu ma no ma ye sambod no ma ye announcement wo de da di pa adwene ti wo ye sambod no ye announcement se bia 28 Yesu ba na ye ho wo yase edu ho a Yesu ma ye hwe bribi se 1914 Jehovah Witness se wiase be sai 1914 ni twam wiase ansai eyo obonsam na ada odi wura di pa adwenem no ada no ho aka se wiase mesai confusion Yesu say send ya ne mai be ye no sara ena so Sodom and Gomorrah ebere so ebe ye koso ose kosida a Noah hye adaka no mu na insu yiri bae no bae na ebe se wonyina eti sabri ya de be se ade be che so ati ase insu beto owia bebo ye bedidi ye benom awonto ato aso beko awonto ato aso beba because Christ Yesu me ati ase Matthew chapter 24 verse 30 go yin no ose no kura me se awonto ato aso iri twam da ko sibira wiase beba na wiye eti me adofo menye mistake na ma wi refi hu na se wi refi hu a wi refi hu se wo kai hu se nyankopon no bo na wo benu hu aye ne tene a ene na wa kai wo krankwaji ni papi oya bone a na wanwu a onim so ate ate me se Adam fom nyankopon no enye da na no wi but spiritual no wawu eti wo ko John chapter 5 verse 24 go yin no o se nipa ati onu Kristo ne no watwam ofi owuma konkwam so ati ase eti obiara osakra na adwene no ye ne Kristo pe no onye ti ase ebuo because na dia ye nim se hunam owuo ne ye wa ase wubegu wo yare kura na wani abere se wubegu fine enensu de ye ka owumprenu ho asebo according to Revelation chapter 20 verse Revelation chapter 21 verses number 8 owumprenu ho asebo ne ye ne woka Revelation chapter 19 verses number 20 to 21 owumprenu ho asebo ne ye ne woka Revelation chapter 20 verse 10 me see the second death Ebria Kristo Yesu ba owumprenu ho asebo ojasrama a onyankopon asiesie edi abodefo begum because Kristo atrese so bi dona oni na sede so John chapter 14 verses number 22 to 23 na ni odi na sede so no obeye ne trabia wo ne chen onipa no so be ne trabia e wo onyankopon Kristo Yesu edi ye bo she wo hode mayene said ye Kristo asempa na te John 14 verse 1 to 5 o si trabia bebre wo meja fie ti onyankopon di na ti ono so Yesu di enye no kora nkonka okwaba abefa yakọ bi owo biri adofo imprimu akoma na there is time for everything said onyankopon ye wo awoda ebere so a ye wo wo saa na owuda nso wo saa na osaya temuda enso eba because adi biara onyankopon de ahye nipa nsan there is a law a judgment onyankopon di wiase hye Adam nsan na wonto ato aso ne there is a law a judgment a onyankopon de manipa o say nye judgment say critical judgment ye wo critical judgment a ye yi nten e kire bosu ne ye yi nten e kire tiri ni isu ese onipa e de ba na brabom ene ye wo condemn judgment ene odofo condemn judgment ho asem na me wo ken ye hwe generation ahowa ye bobo so Sodom and Gomorrah abere so awurade ma adifu ni asepa kafo e criticize won bone eyi won ten wo mantie wo ma asem an se nyankopon som nye ohye wo pa na wo som nti awurade nso me ye ohye e mo be se wo sara na no wa bere so nso eye abonefo asem ne se nyankopon som nye ohye e yo pe wo pa nti awurade me ye ohye e mo se wo
Sara na this generation so nipa bebreka say nyamesom nye ohye eyope na Yesu so sere o si eja enye ne amebe na emu wo pe na enye ho eti obiara o ma ne ho kwan mo Nyankopon pe akina ni mu no o de Nyankopon pe ama because o pe na Awurade di ama o say fire di o mo pe na nka wan na ebebu adwuma na wo ko kira adwuma no mu na wo ye ya wo pe a bosu bi dia na watu ya wo ka anya adwuma ti wutumi ntina asase isu nya ne ya wo pe na wunya akatua pa Yesu Kristo Revelation chapter 22 verse number 12 osimi kutua makatua ewo mensem de bre obi bi ara sene na adwumati e ma wo refi wo na ere nche wunimi da wo bewuti wusu a wutumi ma be sakra wadwere bi sakra wadwere na ere nche na ne obeba baba anobunu ni anuanum Kristo anokwafo Facebook Awurade hira papa enema Awurade akwa mosomfo evangelist dadie kwabra boati bishop pa ni Awurade de nam so a ene me ne mo ache aha ana me de mbesi Awurade asubdwe nkam ho etiefu nyina Awurade tim na anim nkyerem no mo na mo nkoso ara mra anwure su no nsia ye de another topic ene beba Christ asubdwe nkam nyina bye bye.